TV atibatike zvechopu chopu kujiwe rinopisa pakaipa mastreets ari dry vanhu vakanyarara iko zvine timu rese ririzi ende ndiri kunzwa kuti kune chikwata chagara pafence kana kuti patambo kuda kujambira kune chikwata che OMOV iyo muchidimbu yatiringodimbira chingoti one man one vote anditi saka kune timu ragadzirira kuti rineti tinojambira ikokoko because zvakuda kutanga zvinhu zvakuda kuitika ende zvinhu zvese zvichaitika in this month of May musi wa18 chinenge chakabvondoka chinenge chakachaya but today ndisati ndaenderera mberi nenyaya yacho rekedza tibva tambotangira kuti tinzwisiseka kuti vanhu vacho vanga vari kufamba sei nhasi movements avo. Vice President Consultancy Chiwenga was welcomed by ZANU-PF Manicaland chairperson Comrade Tawanda Mukodza upon his arrival at Chegore village ward 11 in Mutare district for the memorial service of his late brother-in-law Mr. Peter Matopi. Also present were Minister of State of Manicaland Provincial Affairs and Devolution Advocate Mishek Mugadza and Mutare MP Comrade Admire Mahachi. Ndo chikwata changa chiri kutambira Vice President Constantino Chiwenga, and the good thing is that kwaendwa ikoko akudanga kapfeka regalia, and you know it's always good. Panenge pasingadiwa mafanizi ukauya neregalia parufu zvaya zvinongoita vanhu kana kuti ngatitaure for example kunenge kwaenda munhu akaita satungwarara munhu akaita sana tagwire tuvakomana twedzvene twetuya tunobva tukomhanya kuti munhu wese pfeka regalia kuti ase unongoona kuti timu racho amene kuti vanhu vari kuti vanenge vasina hembe vanenge vauya here since vazhinji vacho vanenge vatakurwa nemabhazi. But for now rega tidzokerepo nyaya tiri kuti there is a huge silent but vast migration of ZANU-PF key people from the 2030 faction into neutral zone, ready to jump to the OMOV one man one vote. Once the signal goes, the demolition machine starts moving. As for the structures, they always follow where power is shifting. Yes, this is true. Takata sama structures akasiyona wamugabe wayo angokondinya chingoenderera mberi wangotaura kuti ndiana kutongonikina hapo ubva wangoenderera. That's why ndaiti akomana pane zvinhu zvinenge zviri kuitika izvi ndinonzwira tsitsi kuna vapfana vechidiki vaya vekuti vanongoona kuti pane zvakaunda zvakuitika amene kuti vanenge vachishandiswa kana kuti ndo nyaya yekubata zvinodhaka yacho amene kuti inyaya yachi inenge ichiitika, but zvinongonditira faniso kuti ko vanhu vanenge vakungojambira pane zvinhu wakutononzwa kuti akutotukirira kana vakuru vacho mangwana unoita seka mugari yepresident wotanga kubuda uchipindura nyaya dzeezekia idzodzo kudidi inini ndiri zvangu honestly speaking dai kuri kunzi ndanga ndiri pati kwawe kodai kunzi ndiri munhu wacho ndaiva ndangoti handiti muri kunetsana mega pachenyu pedzera naye vakomana hatipindire nyaya dzenyu taurira buda neikoko ndo zvinoda kuitwa vanhu because ona pochada kunopindira nyaya idzodzo mabig fish hauzivi kuti ndiani uri kuningira ende unokuwadzwa ndiwe hanzi panorwa nzou chinokuwara huswa saka huswa unotongoti gara wanamata kuti inini handidi kumerera ipapo pagiraundi pavanenge vachirwira ndoda kunge ndiri kusango uko ivo vopinda mugiraundi vopedzerana ikoko nekuti wada kudairira dzimwe nyaya dzacho unokuwara. But now pane this issue iri kupushwa because vanhu vari kuda kunzwisisa kuti why vari kufanira kunge vachirejecta this cab 3 because the cab 3 ndo nyaya yatiri kuti talk of the town izvezvi so for now zvamanje manje. Number one vari kudedzera kuti zvoni it extends the president's term without your vote. Pakashata komana The president's term jumps from 5 to 7 years and applies to the sitting president. He stays in office until 2030, possibly 2033, and you never get to decide. You lose the right to vote for the president. Instead of citizens choosing at the ballot box, MPs and senators will pick the president behind closed doors in parliament. Your vote in the biggest decision disappears. The ruling party takes back control of election. The voters' roll moves from the Independent Electoral Commission to a presidential appointee. Whoever controls the voters' roll controls the election. Number 4, the Senate is pegged with 10 more presidential appointees. The president personally adds 10 senators
taking the Senate to 90. This looks in the supermajority needed to push through any future amendment ZANU-PF wants. Tovatapinda pa number 5. The army's duty to defend the constitution is quietly removed. I think apa ndo parunyawa peace apa panda kuti pange pachioneswa because azvingaiteka kuti mauto abviswa komana cap 3 deletes the words to uphold this constitution from the role of the defense forces. A future military takeover becomes far easier to dress up as legal. Pane pasina zvikunzi dzimwe zvitwa dzibenyeka because zvitwa kuma zovharwa chi unengosina zimene kuti skiri chacho vari kuchitora kupe. Independent watchdogs are scrapped, power is centralized. The Gender Commission and Peace Reconciliation Commission are abolished. The president can now appoint the prosecutor general alone with no independent advice. Saka pana unonoti vakomana atiskuramba kuti zvimwe zvacho munenge muchida kuti muruda kuamendana nezvinhu zvenyandite, but all these things chiri kutenderedzwa chinhu ichi chinoda kuti chinge chichioneswa chichigarwa pasi kuti aiwaka zvese izvo zviri kone ami inozoshaya simba seiko pane zvinhu zvemunyika because ami ndo kwakatotangira zvinhu zvacho ka. Saka vanofanira kugara vari vanenge vari on top kuitira in case vakazoona kuti because panofanira kugara pane one wallet munhu anotarisawo kuti zvinhu zvanetsa panapa todii than kungorela nema-MP kuti vanozodedzera kana impeachment votanga kuti handitisa kuvhotereta takuda kuningina zvinenge zvisina sense. Unotongwa nemunhu wani kusvika aneta ende achingopa ma-MP acho angonongoatora vochiaudit instead of kuti life yemunhu wese ichinjwe pane pangochinjwa life yema-MPs. Saka dhiri hombe nerangopa pakuti ndikatoita MP life yangu yachinja ende unongozviziva zvinongoitika munhu akutoita MP akutoda kutogara kana kumansion ndopa unonzwa kuti kana even kwada kupinda iwo uchiti ndoda kunocontesta kuitawo MP unorigwa zvokuti kana wega unazera nemarigirwo acho unongowa kuti saka awomanaka this thing hachisi chinhu chikuti chitombori ball ndakatochitarisawo zvangu right. Iyoyo tingaiswerera. Pane imwe nyaya iri panapa iri kutemesa musoro zvekare muri yeZimbabwe yatiri kunzwa, nyaya yema-ARV ayo anosvika $3 million ari kunzi anga ari kuNetfarm akaonekwa akaexpire. This is not good. Why now? Saka zviri kufamba kana azoonekwa expire tichaziva sei kuti vanhu havasi vanga varombochererwa mamwe mune anga expire zvino zveexpire seiko zvichimbobhajetirwe chiko asi zvine maprotocol hobho kana kuti zvizobuda apa zvozosainwa nanhingi nekuti nyaya zvimwe zvinhu zvinoitika pane mamwe departments andakatoona akawanda kuti anokunzi zvinoitwa nanhingi nhingi wacho anogona kutombonzi abuda amboenda kana kuFrance uko abuda amboenda kana zvotombomira zvipomererwa signature a certain guy for the why now. Iri kunetsa iyi ende iri kusumudzwa kuparliament vari kutodedzera kuti vedu toita sei nenyaya yamapiritsi waya 3 million ongonzi aonekwa ari muNetfarm akaexpire zvozofamba sei mangwana nekuti kana uona zvinhu zviri kuita 3 million zvichinzi zvaexpire imomo hatisi kuziva kuti anga achifanira kunge achizobatsira nyika kwemamanzi mangani, we are not sure. Saka pachaitwa sei areplacwa in time here futi because pane zvinhu zvokungofunga kuti matora zvinhu mastoka ka mamuchida kupa vanhu akaexpire mamuchida kuti zvifambisa sei because mopedza kuuraya vanhu asi zvinhu zvokutamba nazvo zvinezvi kwaona nyaya yacho yakubudikira kuparliament it's not that easy very way. Anyway regedza timbocheka toona kuti mapenzi ari panapa mangani because every time tinosangana nevanhu vanenge vatinotisanganisira chekupenga of the day or of the month. Madzibaba chikotora vekuchiredzi vanoti vakapotsa varumwa negarwe mumvura vachinamatira sewiki neuchivayo. Chekupenga of the month, chekupenga of the week, chekupenga of the day, chekupenga of the hour, of the minute, of the second, chekupenga last. Why pazvinhu zvese hama dzako dzapera here iwo chipono kuti uri kunzwa mweya wakutopinda mumvura nemumvura uchiti uri kunamatira sewiki no chizha mune upenyu mune two lives handiti yekuti unoriska imwe life ende garo keroroka amenho zvaro but garo keroro ritomboda kutombodzidzisa on lesson
kutovhunga kwarakaita ikoko rakagona posiri hatizofarire dupa kuzonzi munhu azosvika pakuurayiwa nendinginati unoita kusvika pakupenga pakusacrifice life yako uchida kunopleasa umwe munhu uchinamatira umwe munhu kuti aite sei iwo at the end of the day uri kuwana chipa zviri iye munhu uri kuswera uchiningina wakamboona masimbiro akaita akusi kungosimba kwelaki kakwekwe kudya chinodya kachikomana cheche chichita zvachiri kutoda chine peace of mind kachimukomana cheche iwo ungasimba masimbiro ewaya azvizi kungoningina akusi kusimba kwokuti ari kurwara kakwekwe comfort baba wamboona type yemota dzanofamba nadzo dzita mari alright chimbofunga I want you to think about dzaari kutengera vanhu wozofunga dzaari kufamba nadzo unozoita sei mangwana atina kwatiri kunanga tangosara nevarume vari wiki ndo zvimwe zvinotanga kushoresa zvitendero takutanga kuti saka unbozeona iwo ngatitaurei for example iwo uri ipapo mwana wako ubva akudzoti ada unopinda chechi yemunhu iye reaction yako yekutanga ndeyekuti chi uchazvibvuma here ndo zvandoda kuziva kuti mwana wako ukudzoti mudhara ndafunga unopinda kana chechi iye iri kupinda madzibaba ninga kana kuti iwo kuti mukadzi wako ubuda pambo tada kutoshandirwa kuchechi iyoyo unozvibvuma here yemunhu akadzungaira kudaro anoti ari kuda kutoriska life kupotsa wachigwa negaro uchinamatira unonamatira chivayo iwewe washaya kukutambisira munamato or he thinks kuti okay saka ndikamunamatira ameno kuti kunamatira kuti vada kumushinga bhozi vari mwacho futi mazuva ano vakungoita zvese kana anzoti mwacho vari kutobata kuti akwanise kuvarecognize svika kuti wachivayo uyu ndiye anondikirina panonzi maakwa paipai kana kuti ndiye anongonzi apfuurawo nekuchechi ikoko kuti kwakati ndokwandiri kunamatirwa utosvika ari kuda unopa vanhu that young man is very confused musambofungidzira kuti kupromota kwavanhu haasi kuzviziva zvekuti hazvichada kudii kwakungogadzira zita kwakugadzira legacy kuti kana atoenda aenda vanhu vanosara vachizomurangarira kwemakore kwanga kune murume aida aizopa vanhu mota achididididi that's all ndozvavachazara vachitoita iye he is confused zvekuti hakuna is not even guaranteed kuti azive kuti mangwana anomuka ari mupenyu here mangwana anomuka ari kupi mangwana anomuka akasungwa here akatongwa mutongo wakareba sei is not sure kuti izvi zvinofamba sei obva wabuda uchiti hanzi ndapotsa ndarumwa negarwe vanhu vatosara vari nherera ende garwe racho harina tsitsika munhu nemweya mumvura kwacho noida kutoruma mese ipapo muchazvirega zvenyu izvozvo ndozviziva kuti ndinomboda kumboswererera anyway tisingapedzera nenguva zvedu panapa rekedza ndiva ndangoshandisawo mukana unowo kune mazimbabweans ese zvawo vari munyika yesouth africa ine vari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurira maFNB business accounts vasina mawork permits kana mastart permits ndiri kuti mazuva ano zvaanyore zvaizi pane company inonzi education research iyo inova company inotungamirirwa naavo vanonzi mukoma Owen ndoshasha vanokwanisa kuregistera company vakuvhurira FNB business account saka tiri kuti no work permit no problem education research is the solution inobatika pane nhamba dziri kubuda pascreen taurai namukoma Owen ndidzo shasha dzacho vanokwanisa kukuitirai ende kana uchinge uri kunze kweSouth Africa wave kukwanisa kupinda muSouth Africa woregisterwa company yako inotosara ichitoranda munomo woita zvinhu zvako uchitongokontinua nelife yako kana kutoti iwewo wacho uri kuda kutoti wobva wapinda uda kutenga kana maproperties uda kutenga dzimba usiyaisa maroja FNB business account chidhiri manje because unongo kuzoti maroja angobhadhara mari yako ipapo iwe unongo chingoona mari dzako dzichireflecta wherever you are saka tiri kuti hapasina chekumirira no work permit no problem education research is the solution batai mukoma Owen pane nhamba